good time. Let's go. Let's have some fun.
project until they stop. I don't know. They are not looking like they want to start right now. No. I think that's nice. Great. No cut, right? Does not. Okay, good. Yeah, sometimes. Okay. Yeah. C'est bon? Alors, bonjour tout le monde. Madame Marie Bégin, sœur de Madame Bégin, Madame Christine Bélier, Madame Judy Bégin, chers membres de la famille de l'honorable Monique Bégin, Madame la chancelière émérite, Huguette Laballe, Messieurs les recteurs émérites, Marcel Hanelin, Gilles Patry, l'honorable Bob Rae, ambassadeur du Canada auprès des Nations unies, l'honorable Caroline Bennett, l'honorable Judy Erola, l'honorable André Ouellette, honorable Charles Lapointe, honorable Denis Darson, M. Claude-André Lachance, ancien député de Rosemont et ancien secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et du procureur général du Canada, Mme Dion Stout, chers députés, représentants élus, doyennes et doyens, chers membres de la communauté universitaire, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, chers collègues et amis. Bonjour et un immense merci à tous et toutes d'être des nôtres ce matin parmi nous. Je suis Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa. À l'Université d'Ottawa, lorsque nous nous réunissons, nous avons coutume d'offrir une affirmation autochtone en appui aux efforts de réconciliation. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiennes et les gardiens des savoirs traditionnels
de tous âges. Nous honorons aussi leurs dirigeantes et leurs dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, au courage indéniable. Nous sommes réunis ici ce matin afin de rendre hommage à une grande Canadienne, à l'honorable Monique Bégin, une femme remarquable et qui a été une grande source d'inspiration pour nous tous réunis et pour plusieurs d'entre nous. Parlementaire passionnée, intellectuelle audacieuse et militante courageuse, elle a mené une vie qui l'a hissée au rang de légende en ce pays. En 175 ans d'histoire, l'Université d'Ottawa a eu le privilège de voir plusieurs de ses diplômés servir le pays avec brio. Mais peu ont su toucher les cœurs et marquer les esprits comme l'a fait Monique Bégin. She was a dear friend to this university, but she probably would want to be honest once more and remind us that all the students who attended these inaugural classes of this institution were men, and that it took more than 4 decades before a woman to graduate from here at the University of Ottawa. It was this same honesty that Mrs. Bégin displayed as an advocate for those needing health care, for women seeking equality rights, and for those pursuing greater social justice. Her life, her professional life, was a series of firsts. En 1972, elle est devenue, avec Albany Morin et Jeanne Sauvé, l'une des 3 premières femmes du Québec à être élue à la Chambre des communes. 1972, c'était hier que ces femmes ont crevé le plafond de verre. Elle a été ministre du Revenu national et ministre de la Santé et du Bien-être social, et en 1984, elle a déposé au Parlement la première version de la loi canadienne sur la santé. She moved on to join both the University of Ottawa and the other university in Ottawa, Carleton University, as the first joint Ottawa-Carleton Chair of Women's Studies. Nous sommes d'ailleurs grandement reconnaissants du rôle déterminant qu'a joué Monique Lortie-Lucier, qui est présente parmi nous ce matin, que nous avons le bonheur d'avoir parmi nous, dans la promotion de la candidature de Mme Bégin à cette importante chaire de recherche. In 1990, Monique Bégin became the first dean of the University of Ottawa Faculty of Health Sciences, a faculty whose new home we opened just a month ago. If you drive by the 417, near the football field, that new white building is the Faculty of Health Sciences. And we would have been very proud to welcome Monique at this ceremonies a few weeks ago. La cérémonie d'aujourd'hui présente l'occasion de réfléchir aux grands privilèges que nous avons eus et à tout ce que Mme Bégin a apporté à tant de gens, ici à l'Université d'Ottawa, à Ottawa et au Canada. J'invite donc la doyenne actuelle de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa, Lucie Thibault, à agir à titre de maître de cérémonie ce matin et à nous guider dans cette réflexion commune. Merci encore de votre présence ce matin. Merci. Merci, Monsieur le recteur Frémont. En passant, j'ai eu l'honneur d'avoir Madame Monique Bégin comme ma doyenne en début de carrière ici à l'Université d'Ottawa. Maintenant, j'aimerais inviter Madame Christine Bellier, nièce de Madame Monique Bégin, à prendre la parole au nom de la famille de Madame Bégin.
Bonjour à tous qui avez eu envie de célébrer Monique aujourd'hui, de près ou de loin. Bien cher Nico, ta famille avait envie de célébrer la grande sœur formidable que tu as été, l'étoile polaire de ses 6 sœurs et frères, celle qui remarquait tout de suite quand un membre de sa tribu semblait dérouté ou fragilisé et qu'il prenait sous son aile pour l'aider à s'écouter et à aller de l'avant. T'aimais tant aller de l'avant, découvrir tout ce qui t'était inconnu, les gens, les pays, les cultures, les langues. À 70 ans, t'es quand même parti étudier l'italien dans ton pays natal pendant 3 mois. T'es mon idole. T'as foncé farouchement vers tes rêves toute ta vie. Tu resteras gravé en nous comme la grande justicière de notre famille, celle qui offre sa voix à tous ceux qui ont perdu la leur. Toute ta vie, tu t'es battu bec et ongle pour que l'équité, le respect, l'intégrité s'épanouissent partout où tu passes. Comme tu vas nous manquer, comme ta force intérieure, t'es un vrai pilier grec. Comme ta force de caractère, même tes traits de colère. Comme ton sens de l'organisation, t'aurais pu classer la bibliothèque d'Alexandrie. Comme ton petit rire en grelot et tes yeux qui se plissent de plaisir devant quelque chose qui t'émerveille vont nous manquer. Sache que tes cartes de souhait, toutes plus belles les unes que les autres, et si fidèlement envoyées à nos fêtes, à Noël, nous manqueront elles aussi cruellement. À chacun de nos anniversaires, nous regarderons nos boîtes aux lettres en imaginant la carte folle et les mots doux que tu nous aurais envoyés. Et on t'enverra des baisers. Ma grande-tante d'amour est une grande dame, et je la salue bien bas. En guise d'au revoir, voici un poème d'une autre grande dame que Monique admirait beaucoup et qu'elle a rencontrée à quelques reprises, Madame Simone Veil, et son poème « Il restera de toi ». Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert, entre les bras ouverts un matin au soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que les réveils. Ce que tu as souffert, en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la retrouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé, en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Merci. Merci, Madame Bélier, pour ce beau témoignage. The Honorable Bob Rae, currently Canada's ambassador to the United Nations, was a new Democratic Party member of Parliament when he first met Madame Bégin. He has joined us today to remember her. Welcome, Ambassador Rae. Oh, I come up here, there's Kleenex, which I may need, and some water. I just want to say a couple of words about Monique. Je vais parler en anglais et en français. Et je dois dire que elle m'a beaucoup touché. Elle m'a beaucoup touché pendant sa vie. Elle était une influence profonde. Elle était une femme qui donnait d'elle-même avec passion, avant tout avec passion, mais aussi avec gentillesse et avec un sens d'humour qui était toujours là. Je me souviens très bien d'avant tout de son rire.
sa volonté de bavarder, mais aussi de donner toujours de joie dans le travail qu'elle a fait. Et peut-être c'est une réflexion sur le changement dans la vie politique, parce que, comme nous savons très bien, j'étais député fédéral du NPD et j'étais élu en 1978. Et j'avais 10 ans. Ah ben, j'étais jeune. Et elle était le ministre qui était juste devant moi. Moi, j'étais en arrière dans les sièges au commencement. Mais elle avait une loi qu'elle proposait comme ministre pour le crédit de taxes pour les enfants. Et j'étais le critique officiel du Parti néo-démocrate des finances. Voilà, on a eu une petite bagarre de quelques points, et puis on a eu des débats, on a eu des questions, des réponses, et puis éventuellement, la loi a passé, naturellement. C'était le gouvernement qui était en charge. Elle a dit après, elle m'a envoyé une note pour dire que, est-ce que vous êtes libre pour luncher avec moi? J'ai dit oui, certainement. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, pour moi, je pense que c'est pas une chose qui pourrait arriver aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est une source d'une grande tristesse pour voir jusqu'à quel point la politique est devenue si polarisée. The questions that we raised in the House of Commons about health care, at first she got annoyed with me, and then I left to go to Ontario. And we kept raising the questions in the provincial legislature. And she would phone me up. She'd say, what are you doing? I said, this is a problem. We have doctors who are charging more. And she said, no, they can't. I said, well, right now they can. So what are you going to do about it? And in 1984, she did something profound about it and changed things. When I became premier in 1990, I asked her to join my Premier's Council, which she agreed to do right away. And then I asked her to co-chair a Royal Commission on Education, which was groundbreaking. And my kids were asking me, what was I doing, traveling around, going to speak at different events? And I said, well, I'm going to speak on behalf of Monique Bégin. And they said, well, why? I said, well, all my grandchildren are going to all-day kindergarten. And it wouldn't have happened without her dedication and her influence and her passion. She was good enough to support me in sort of what I would call a quixotic Don Quixote campaign that we ran in 2006 when I ran for the leadership of the Liberal Party. But I see many Liberal friends here, and I want to say that that was a great journey for me as well. It brought me back into friendships and to warm memories of previous days, and we had a wonderful time in making a case for what we were trying to do. Avant tout, comme j'ai dit avant, j'ai dit au commencement, une femme de passion, qui n'était pas seulement une femme de parole. Oui, elle luttait fort. Elle savait comment avoir un argument avec n'importe qui, n'importe quand elle avait une opinion forte sur quelque chose. Mais c'est pas seulement quelqu'un qui donne des discours. C'est quelqu'un qui fait des choses, qui accomplisse des choses, qui veut changer les choses, qui veut changer comment la justice sociale n'est pas quelque chose de théorie, mais quelque chose de pratique. That was her passion. And I hope it's the passion of a great many people in this room. I know it is. I shall miss her tremendously. Her phone calls. I remember one of the first phone calls I had, she says, what the hell are you doing? I said, what is it that I've done now? I can't even remember what it was, but she didn't have to say it's Monique. She just said, what the hell are you doing? And so it was refreshing, and yes, her notes, her little letters, her little kindness of notes that she would send. A remarkable woman, a really great Canadian, a great Quebecer, un grand Québécois, une grande Canadienne, une grande Québécoise, une femme qui a dédié sa vie au bien commun et au bien-être de la population canadienne et mondiale. Tu vas nous manquer beaucoup, ma chère Monique. Merci, mes amis. Merci beaucoup.
Thank you, Ambassador Rae, for these beautiful words. Micheline Dumont fait figure de pionnière dans l'histoire des femmes au Québec. Diplômée en littérature de l'Université de Montréal, elle a aussi étudié à l'Université Laval, enseigné dans plusieurs collèges montréalais et occupé un poste de professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. We would now like to share some video remarks sent to us by Madame Dumont about her friend, Madame Monique Bégin. J'ai connu Monique Bégin en 1953, il y a 70 ans. Nous étions membres de la jeunesse étudiante catholique dans un camp de formation et nous étudions le rôle du travail dans le monde moderne. Pour nous, pas question de se destiner au modèle traditionnel. Nous avons tenu parole, une amitié de 70 ans. Je l'ai retrouvée 5 ans plus tard à l'Université de Montréal, elle en sociologie et moi en histoire. Nous avons lu Simone de Beauvoir dans l'ébullition enivrante d'un monde qui se préparait à exploser. Pendant nos études doctorales respectives, nous avons correspondu assidûment, elle à Paris, moi à Québec. Les femmes du Canada lui doivent les travaux de la Commission royale d'enquête sur la situation des femmes au Canada. Moi, je lui dois une commande qui allait devenir le fondement de toute ma carrière, la recherche sur l'histoire de la situation des femmes dans la province de Québec. Pour elle, mission accomplie dans les temps prescrits et dans le budget prévu. Les 167 recommandations du rapport ont changé la vie des femmes. Les Canadiennes lui doivent une fière chandelle. Après son passage en politique que j'observais de loin, elle m'a rejoint sur la scène de la recherche féministe quand elle a accepté la chaire conjointe des universités d'Ottawa sur la recherche féministe. Je l'ai entraînée en 1988 à Calgary où se tenait un colloque The Effects of Feminist Research on Research Methodologies, ainsi qu'à London en 1989 pour le congrès Challenging Times, The Origin of the Feminist Movement in Canada and the United States. Les chercheuses de tout le Canada l'ont reçue comme une héroïne. À distance, notre amitié a traversé les années. Nous avons changé de millénaire, mais Monique est restée toujours aussi passionnée, généreuse, dévoreuse de livres et de beauté. Ses résidences successives étaient des refuges d'élégance, de goût et d'hospitalité. La retraite nous a retrouvés avec un groupe d'amis dans un passionnant club de lecture au début du 21e siècle. Nous avons lu Marcel Proust, Virginia Woolf, les grands auteurs de la littérature russe, américaine et sud-américaine. Et comment oublier les beaux arrondis de sa signature de jeune fille, laquelle éblouissait de clarté les paraphes illisibles de ses pères. Merci à Madame Dumont pour ces beaux mots. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir un quatuor à cordes composé d'étudiantes et d'étudiants à l'École de musique de l'Université d'Ottawa. Abigail Greenland au violoncelle, Ryan Viz à l'alto, ainsi que Sarah Goebel et Justin Azarad Kendall au violon. To pay tribute to Madame Bégin's love for the arts, they will perform Rosamunde by Franz Schubert and Ave Verum Corpus by Wolfgang Amadeus Mozart.
Comme l'a mentionné M. Frémont en 1972, Madame Bégin est devenue l'une des 3 premières femmes du Québec à être élue à la Chambre des communes. In 1980, the Honorable Judy Erola was also elected to the House and went on to serve in several portfolios, including Minister responsible for the status of women. She joins us today to remember Madame Bégin. Bonjour tout le monde. How comforting to see so many of Monique's colleagues and friends and all those people who were instrumental in her success as a politician, as an academic, as a dean, as an author. She was all these things and a feminist. Excusez-moi parce que je parle en anglais ce matin. Pour une raison, parce que Monique m'a dit que je parle français comme une vache de Nord d'Ontario. And that was Monique, wasn't it? She was honest in everything she did. And that was what endeared her to so many, and her success as a politician, to tell you the truth. I first saw her on television and I was just blown away because she was direct. She never used political jargon. She never prevaricated. She told the truth. And if the questioner was not exactly on telling the proper story, she would correct him and tell him that he was wrong. She did not suffer fools gladly. But Monique's best skills were put to the test when she decided to protect the universality of health care. The legislation was tabled, but she had done her homework. She traveled all over the country. She met with nurses. She always felt that, and rightly so, that nurses were the backbone of the healthcare system. She met with teachers and she met with seniors, people from every walk of life. She met with so many senior citizens who showed their gratitude by giving her Fentex slippers that she used to say she had the world's largest collection of Fentex slippers. But despite her humor and basically her good humor, she felt the stress of the legislation because there were some very powerful opposing forces. In fact, there were full-page ads in the national newspapers, including personal attacks on Monique. So Monique was feeling very much the pressure of, was she really doing the right thing? She told me that she went to the Prime Minister and told him, "Boss, there is enormous opposition to this bill. Am I doing the right thing?" And Mr. Trudeau said to her, "Monique, who is opposing this?" She said, "The insurance industry, established medical societies, big money." And then Mr. Trudeau asked, "And who is for this bill?" And she said, "The people." And Mr. Trudeau said, "You have a winner." And we know it. He very much trusted and I think in a way he loved her, because my observation was in cabinet that he treated her more like a sister. And sometimes a little annoyed, Monique, he'd say. But he really had a great, great admiration for her. Monique's skills as a politician were honed by her role as the executive assistant on the Royal Commission on the Status of Women. And she organized all the meetings across the country. And she knew Canada before she even entered into cabinet. She was a young woman at the time, 34, 35 years old. And the results of the Royal Commission, probably the only Royal Commission that
produced the results that it did. 167 recommendations, almost all in place today. And that was Monique. She was practical, she had common sense, and she knew what the people of the country needed. Actually, the Royal Commission was the basis for the equality clause for the status of women at the time of the time when we were going through those exercises in 1981. And she was an incredible ally. I always consider her my personal political tutor because she knew all the ins and outs of the many departments. She knew the bureaucracy, and she knew everybody. And she wasn't afraid to, I suppose I could say that she was fearless. She really was. If she was right, she was right. And she didn't question it. But it was funny, too, because she had the respect of the house. She really did, of all the people. But she sometimes got a little, not confused, but some expressions in French and English became lost in translation, shall I say. And I'll never forget the day when she was questioned by a member of the opposition, and she turned around and she said, "Madam Speaker, I believe the honourable member's head is in the potatoes." There was a great deal of laughter and confusion. Well, yes, you appreciate the expression. But Monique, despite all the political success she had and the work that she did, she had a very rich private life. She had and maintained friendships across the world. She loved books, music, theater, the cinema. She went to concerts, and she had this insatiable curiosity, loved adventure and travel. In fact, we holidayed together for many seasons. We often went to New York. She loved New York City, the excitement of New York. And we went to Mexico, to Europe, and 1 year, or she was interesting in France. I always loved traveling with Monique in France because she gave French waiters as much as you got. It was a show, and I loved it. We went down the California coast together from San Francisco to, well, actually, we ended up in Tijuana, but that's another story. And has anybody done that Rocky tour? I drove, Monique prayed. Monique was generous to a fault. Ask her friends who were the recipients of her generosity. She spent weekends with me often in the wilds of northern Ontario, and she accused me of organizing circus acts for her benefit. For some reason, when Monique came, so came the bears, often drunk on the apples from my tree. The bats, the beavers, the skunks, they all put on a show for Monique. And one day, she was on the back deck on a hot August, it was Thanksgiving Day. She called, she said, "Judy, come quick, you have to see this." And I thought, what now? She said, "There are moose flying in the sky." And you know what? They're rare. I haven't time to tell you the whole story, but we had 2 moose flying in the sky. One of, wherever Monique went, there was an adventure. Let's put it that way. One of her great joys was the arrival of her godchild, Catherine Vandermeulen, the daughter of her ever-present assistant and lifelong friends, Monique Coupel and Henri Vandermeulen. Catherine subsequently gave her 2 more reasons for joy, 2 young boys whom she cherished. She was a lovely, lovely friend to have, a confidant. I miss her terribly because we would phone, and sometimes the phone calls went on for 2 hours. And she's gone. And we really owe her so much because she really saved so many of us from all the troubles of old age, because she knew. Monique knew war. She knew ill health. She lost her parents when they were fairly young. She
was a very poor student. She never told the story to everybody, but I knew. When she was in Paris studying, she was extremely poor. One of the reasons why she had to come home is because she was barely existing. So she understood the problems of many levels of society, which also gave her the depth to understand why legislation was needed in many places. I will miss her. She was my good friend, as I said, and my political tutor. I could take another half an hour to tell you stories. She was indeed a unique Canadian, une femme formidable. She was at the right place at the right time. Goodbye, Monique. Merci, Madame Erola, for this wonderful testimony. My apologies to Abigail, Justin, Sarah, and Ryan. I cheated all of us out of Ave Verum Corpus from Mozart, and so now, thank you for playing for us. Merci encore une fois pour cette magnifique prestation, and my apologies again. Madeleine Dion Stout is a nurse, author, and teacher from Kehiwin Cree Nation. She was a member of the National Forum on Health, the Mental Health Commission of Canada, has her own consulting company, and was a friend of Madame Monique Bégin. Je l'invite maintenant à dire quelques mots au sujet de Madame Bégin.
certainly do that. My pleasure. Whoops. Monique made things happen from being a living part of her own life. Her being guided her to becoming an extraordinary leader and beloved friend. Egiupin kuya, wawigat ispastike. She lifted us to rarefied heights. A First Nations chief once presented a photo to her with the words, "To Monique being," written on the back of it. Monique embraced the name change with gratitude and giddiness, her signature responses to receiving gifts. Her own generosity was well known. She gave gifts liberally, including photos and bestowing favors. Monique had a very fun-loving spirit. To prove her point that he was ultra cheap, she aimed her camera straight at the big hole in my husband's stocking and clicked it using the dining room table as her hide for her candid shot. Monique held a high regard for imagination, tradition, and innovation, as she did for social, health, and healthcare equity. Her commitment to building bridges with First Nations and Inuit shone in the most everyday forms. She listened to our stories, not necessarily to respond, but to understand. At an opening prayer, she was clearly taken by the respect and reverence for Grandmother the Moon. To walk the talk, she gave protocol with the full strength of her savoir-faire, zeroing in on communities with poverties of all kinds. She worked hard so our day would come as surely as it never did. Her growth experience in our cultures was a steep learning curve. That truth and facts were not lost on her when she met with Indigenous people. Although her repertoire was unmistakable and unrivaled, Monique still complimented and praised with an honest mirror. She was everybody, and everybody was her. This oneness gave her a lot of leeway in being outspoken in a good way, always with her aesthetic genius. On one occasion, she spotted a woman dressed to the nines. She made a beeline for her and exclaimed, "When they made you, they broke the mold and threw it away." That woman was me. We once wore the same trendy skirt to a friend's holiday dinner, except Monique had had the buttons changed on her skirt. She'd also baked a yule-log that graced a festive dinner table. Whenever she prepared food or meals, her culinary skills titillated the senses of the people who ate with her. Though we were decked out in the same vibrant colors when we met for lunch one time, she frowned at the colorful Hudson Bay coat I sported to a large assembly of First Nations people where she was the keynote speaker. For her, historical unequal power relations were not for wearing. Monique had a genuine peacemaking soul. Monique's life was a full-length feature
not a snapshot. It was a statement, splash of color, heartbeat and moment. Monique. We all thank you, Monique. Merci beaucoup, Honorable Monique Bégin. We love you, Monique, being, I guess we always will. Merci, Madame Dion Stout, for this lovely account of your friendship with Madame Bégin. Sir Michael Marmot is Professor of Epidemiology and Public Health at University College London in the United Kingdom. En 2005, quand il présidait la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, il a invité Madame Bégin à y siéger à titre de commissaire. We would like to share this video about Madame Bégin that he sent us. I had and have never met anyone quite like Monique Bégin. And I mean that both professionally and personally. We met, of course, because I was chairing the World Health Organization Commission on Social Determinants of Health, and she was a representative, ably supported, I must say, by a Canadian reference group that fed their views to her, and she fed our views to them. Very important. And my first real knowledge of Monique at the first meeting of our WHO Commission in Santiago de Chile, we, as chair and my colleagues working with the Secretariat, had prepared a great deal for this meeting. And on the second day, Monique suddenly interrupted and said, "I'm completely lost. I've no idea what you want from us." I was shocked. And she said, "I'm really not trying to be a naughty girl. I want to understand." At the reception in the President's Palace that evening, the head of the Canada Public Health Association, she said, "You should be really pleased. This is classic committee behavior." And I looked at her, said, "What are you talking about?" She said, "Form, storm, norm, perform." You formed as a committee, then, thanks to Monique and others, you had a storm. People want to figure out what this is about. And some groups actually fail at that point. But if you get through that, you norm, you figure out what you're about, and then you perform. She said, "You did all that in 2 days. You should be really pleased." But that was because of Monique, because having created the storm, she then was the constructive one. She said, "I think we should not wait 6 months for our next meeting. I think we should meet again soon. We should develop some thoughts about what's going to go into this commission and then get together to work it out." Wow. That was a constructive suggestion. Our commissioner from Egypt, Hoda Rashad, said, "Fine, meet in Cairo." And if you'll allow me to divert for a moment, we had a meeting in Cairo, very productive, thanks to Monique. The meeting, it turned out, was only 2 blocks from our hotel, and we'd been taken there in a minibus in the morning. And I said, "Why don't we walk back to the hotel?" I hadn't thought about the busy road that separated us from our hotel. It was like the Red Sea.
And then I watched in amazement as one by one, our commissioners dived into this maelstrom of traffic. And then I thought, the order in which they plunged into the traffic to cross the road as pedestrians roughly corresponded to the life expectancy of their country. So the African representative in first, the Philippines, our commissioner from India, Mirai Chatterjee, pulled up her sari, grimaced at the drivers of the cars and plunged in. And I watched one by one as they went across the road. Finally, there was Monique from Canada, I from the UK, and our Japanese commissioner stranded on the other side. I said, Monique, there's nothing for it. We've got to do it. I offered her my arm, took off my jacket, waved it at the traffic, and we got across. And there was our Japanese commissioner, longest life expectancy in the world, dancing around on the other side. Monique found a policeman, pointed him out, and the policeman went and saved him. I wondered what this fuss had been about. It took me about 6 months to realize that what Monique had quickly diagnosed with the most acute political antennae was that there was some attempt of the Secretariat to bypass the commissioners. As I say, it took me about 6 months to realize what Monique figured out right at the beginning. When I came round to that realization, we as commissioners bonded together as a cohesive group. At times, we were a debating chamber, and others, we were really focused on how we were going to make recommendations to change the way global health operated. And Monique was really interesting. She said when the Alma Ata Declaration came out in 1978, healthcare for all for the year 2000, and the way to achieve it was primary healthcare. She said, we in Canada said primary healthcare, we've got tertiary care, we don't need that. And we more or less ignored it. But what this commission is talking about, the social determinants of health, that speaks to us in Canada as it speaks to people in middle-income countries and low-income countries. After we'd been meeting for about a year and a half, I turned to Monique and said, Monique, you've always been honest with me. Can I be honest with you? She looked slightly nervous and said, go on. I said, if I were in trouble, you would be the person I'd turn to first for support. She was a wonderful ally, intellectually, strategically, politically, personally. I think she, as much as any of our wonderful commissioners, made our working together a success. And indeed, she was committed to the uptake of our recommendations. We said social injustice is killing people on a grand scale. Monique and the rest of us are dedicated to dealing with that social injustice in order to create better health for everyone in the world. Merci, professeur Marmot. Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie civil de l'Université d'Ottawa, Gilles Patry a été recteur et vice-chancelier de l'établissement de 2001 à 2008. Il a ensuite été nommé recteur émérite par le Bureau des gouverneurs. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa collaboration et de son amitié avec Madame Monique Bégin.
Alors, de mon côté, j'ai eu le privilège de côtoyer Monique alors que j'étais doyen de la faculté de génie de 1993 à 1997. À ce moment-là, les doyens et les doyennes, nous étions 11 à l'époque, se réunissaient régulièrement pour discuter de stratégies et de tactiques à utiliser auprès de l'administration centrale. Mais on se réunissait surtout pour critiquer les coupures du gouvernement provincial de l'époque. C'était, certains s'en rappelleront, l'époque du fameux contrat social. Vous pouvez vous imaginer l'avantage incontestable que nous avions d'avoir Monique Bégin dans son équipe. Son flair politique était un atout indéniable. Mais Monique a aussi vite réalisé les limites du pouvoir universitaire, s'il en est un. Une doyenne n'est pas ministre. Ici, les couteaux volent bas, disait Monique de la politique universitaire, avec son petit sourire qu'on voit à l'écran. L'Université d'Ottawa était l'endroit idéal pour Monique. Une université bilingue, à forte vocation de recherche, dans la capitale du pays. Un endroit idéal aussi parce que, à l'Université d'Ottawa, contrairement à la plupart des universités canadiennes, la faculté des sciences de la santé est distincte de la faculté de médecine. Et ça faisait l'affaire de Monique. Elle aimait bien les médecins, mais sa vision de la santé dépassait largement le cadre biomédical. As Dean of the Faculty of Health Sciences, Monique's vision for health sciences went beyond the traditional realm of biomedical sciences. Monique saw the social dimensions of health on an equal footing with the biomedical sciences, and the University of Ottawa gave her the framework to define her vision. Cette vision multidisciplinaire de la santé a servi de bougie d'allumage pour de multiples collaborations interfacultaires, notamment avec la faculté de médecine, bien entendu, la faculté des sciences sociales et l'école de gestion Telfer. Collaboration qui existe d'ailleurs toujours. Alors qu'elle détenait la chaire conjointe Ottawa-Carleton en études des femmes des universités d'Ottawa et de Carleton, Monique a piloté la création de cours sur femmes et santé, femmes et politique sociale, femmes et pouvoir politique. Nommée professeure émérite en 1997, Monique contribue activement alors au programme de maîtrise en gestion des services de santé à l'école de gestion Telfer. Sociologue et experte de renommée internationale, elle a contribué de manière décisive à plusieurs causes, dont le respect des droits de la personne et l'amélioration de la qualité de vie des communautés défavorisées et marginalisées, tant au Canada qu'à l'étranger. Elle demeure une source d'inspiration pour des générations de leaders, particulièrement pour les femmes qui peuvent désormais occuper un plus large éventail de postes de cadres supérieurs dans le gouvernement et le monde universitaire grâce à son militantisme. En 2003, l'Université d'Ottawa lui remettait un doctorat honorifique. Dans son discours, Monique rappelait aux étudiantes et aux étudiants l'importance du pouvoir populaire. Et je cite, « À première vue, on croit que seuls les gens au pouvoir ont du pouvoir. Mais c'est faux. Ce sont les autres pouvoirs, les pouvoirs des faibles qui m'intéressent, les pouvoirs qui ont l'air insignifiants, les pouvoirs modestes et en apparence les moins dérangeants, les pouvoirs exercés dans les limites de l'ordre établi et qui sont à portée de tous. Comment pensez-vous que la loi canadienne de la santé, qui a sauvé notre système des soins de santé des années 80, a été gagnée, disait-elle. C'est le vouloir et le pouvoir populaire qui a triomphé, et ce, grâce à la détermination de Monique. Monique termina son allocution aux étudiantes et aux étudiants en disant « I would like to convince you that
wherever you go, whatever you become, whatever you undertake, whatever you live, you have some powers. It takes observation, imagination, intelligence, solidarity, and a sense of continuity. And, don't forget, a sense of humor. And I challenge each and every one of you to become an agent of change in your milieu through your work. Well, Monique was one of Canada's most important agents of change. Permettez-moi de conclure en disant que lorsque j'étais recteur et vice-chancelier, je la croisais régulièrement dans les différents événements à l'université et je l'interpellais toujours avec affection en lui disant « Bonjour, Madame la ministre ». Et là, elle se retournait vers moi et disait « Ben, voyons, Gilles, je ne suis plus ministre ». Mais je voyais que du coin de l'œil, elle aimait ça. Alors, quelle chance et quel privilège nous avons eu toutes et tous de la côtoyer. Merci, Madame la ministre. Merci, M. Patry, pour ce beau témoignage. Huguette Labelle a été chancelière de l'Université d'Ottawa de 1994 à 2012. Elle a obtenu une maîtrise et un doctorat en éducation de l'université et elle est actuellement présidente du comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat du Canada. Elle se joint à nous pour clore cette cérémonie en hommage à Monique Bégin. Bonjour. Dans les derniers mois de la vie de Monique Bégin, elle était dans un état de santé très précaire. Elle était vraiment très malade. Mais chaque visiteur qui venait la voir était reçu avec cet immense sourire et avec un grand merci pour cette visite. Et ensuite, elle restait attentive, même si elle ne pouvait pas s'exprimer parce qu'elle était trop faible à ce moment-là. C'est donc au nom de Monique que je voudrais offrir des remerciements aujourd'hui. Premièrement, Jacques, comme recteur de l'Université d'Ottawa, nous voulons te remercier pour ton leadership, ta contribution et celle de toute l'équipe de l'Université d'Ottawa pour nous permettre d'être ici aujourd'hui sur le campus où Monique a passé tellement d'années de sa vie professionnelle. Mais en particulier, j'aimerais pouvoir dire à Caroline Tremblay et à Cassandra Pretorius un grand merci parce qu'ils ont été exceptionnels à préparer notre réunion d'aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier un groupe qui a dédié une partie importante de leur temps à préparer le programme de cette célébration. L'honorable Charles Lapointe, Monique Coupal, Christine Bélier, Claude-André Lachance, qui a organisé ce groupe, qui l'a soutenu et qui a soutenu Monique pendant plusieurs années aussi. Enfin, Christiane Beaulieu. Christiane, tes collègues voudraient t'exprimer leur appréciation pour tout le travail que tu as fait en ce qui touche les communications après le décès de Monique et jusqu'à aujourd'hui. In this room today, and virtually, there are so many of you who have spent time with Monique, especially during the last critical months of her life, and of course before. If Monique was well supported during that critical period, it's because of each one of you. At the end of life, many keep worrying about all that there is still to be done and what they should still be doing, and they haven't done yet. But because you were there, you reminded her of all her accomplishments and the impact of our work on our society. You contributed significantly to lessen this anxiety and this end-of-life stress. Her listening capacity had not faltered,
She could hear every word that we were saying to her. So you made a difference in her life, and that was so important to her. I would only like to name one person because there would be a very long list of people that we could thank for the time that they spent with Monique. But I would like to name one person, Linda Assad. We spent hours nearly every day with Monique during these last months of her life. Merci, Linda. Finally, our speakers today, either in person or by video, deserve so much of our appreciation as well. I thought that I knew quite well all that Monique had contributed to our society and beyond. But in listening to these tributes, I kept learning so much more. A number of you have come from quite a distance to be with us today. Thank you so much. Aussi, plusieurs ministres qui sont avec nous, des ministres qui ont été avec Monique, qui ont travaillé avec elle, qui ont été des collègues de travail dans les années 70, dans les années 80, qui sont avec nous. C'est tellement apprécié. Et chacun de vous, ainsi que les députés qui étaient aussi avec elle, aurait pu continuer de nous dire tellement de belles choses à son égard et de nous aider à mieux comprendre tout ce qu'elle a accompli. Donc, merci d'être avec nous, mais aussi ministres qui sont ici aujourd'hui, qui sont déjà ministres aujourd'hui encore, mais qui ont travaillé avec Monique. Je voudrais aussi vous remercier. Dans les derniers mois de sa vie, Monique Bégin était dans un état de santé critique, comme je vous le mentionnais. Et voilà maintenant, aujourd'hui, c'est à notre... Mais tout ce qu'elle a accompli, tout ce que nous avons entendu de nos collègues, c'est maintenant, Monique, aujourd'hui, à notre tour de te dire merci, de t'exprimer notre appréciation pour ta contribution à notre société. C'est avec courage, détermination, ténacité aussi, et une capacité de rassemblement que tu as amélioré la vie de chaque Canadien et au-delà. L'universalité, l'accessibilité des services de santé, la représentation des femmes dans notre société, les services aux peuples autochtones, les déterminants de la santé ont été des secteurs tellement importants. Nous sommes réunis pour te dire adieu, mais aussi pour te rappeler que ton héritage est ressenti à chaque jour de nos vies et qui restera avec nous pour les décennies à venir. Merci, Monique. Merci. Merci, Madame Labelle, for these beautiful words. Merci également à Madame Labelle pour tout votre travail à l'organisation de cette belle cérémonie aujourd'hui, célébrant la vie de Madame Monique Bégin. Donc, merci beaucoup. We invite you to join us for a reception so that we can continue to share our memories of Madame Monique Bégin. While we're in the reception, Jan McHaffel, a piano student from the School of Music at the University of Ottawa, will perform for us. Donc, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir à la réception.
Merci.